mti wa katikati. Duniani leo unafanana na roho gani? Unafanana na education. Education inachukua mfano wa mti, kama hamjawahi jua. Sasa dunia yote pembe nne imefunikwa kwa kivuli cha ule mti wa katikati. Matawi yake yameenda kila mahali duniani, kabila zote za dunia. Those with eyes to see and ears to hear. Close examination of the use of the word knowledge in the Bible gives strong indications of the nature. Adam knew his wife again, and she bore a son. The maiden was very beautiful, a virgin who no man had known. It is clear to the observant reader that knowledge in the Bible relates to sexuality. Hence, the tree of knowledge is a direct reference to sexuality. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Well, woman gave me some of the fruit to eat, and I ate it. The tree of knowledge, or sexuality, was present alongside all the other aspects of existence. In tasting the forbidden fruit, Adam learned desire. From this moment, right and wrong is filtered subjectively through the need to feel pleasure and avoid suffering. Did you know that apples stand for health and wisdom? Did you know that apples stand for health and wisdom? Apples stand for health and wisdom. For health and wisdom. Na kila aipokeaye chapa ya jina lake, ambayo ni 666. Mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Kumsujudu ni kukubaliana na sera zake na mipango yake. Huyo mnyama ni Ibilisi. Huyo mnyama ni sheria. Huyo mnyama ni serikali za dunia. Huyo mnyama ni shinikizo linalotoka katika nguvu ya serikali kupitia kwa mkono wa sheria, kuwalazimisha wanadamu wayatende yaliyo kikwazo mbele za Mungu. Hebu tuchemshe bongo kidogo. Amen. Biblia, kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6 inazungumzia ule mti. Hebu tusomee pale, tuchemshe bongo kidogo, lakini tuachemshe letu na neno na maandiko. Amen. Tasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Mwanamke alipoona ule mti ulikuwa unafaa sana kwa chakula. Hey woman, you are so beautiful. Oh, thanks dear. Wapendeza macho. Unapendeza macho. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Tena ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala. Alitwaa katika matunda yake akala. Akampa na mumewe naye akala. Akampatia na mumewe akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili. Macho yao ikafunguka.
wakajijua kuwa wauchi, wakajitambua ya kwamba wauchi. Wakati mwanadamu au watoto watakapojua sex, yaani kufanya mapenzi through sex you will draw all kinds of demonic spirits in your life. Draw all kinds of demonic spirits in your life. W moim przypadku uzależnienie zaczęło się od takich zwykłych gazet młodzieżowych dla dziewczyn. Potem doszły jakieś książki z treściami erotycznymi, coraz mocniejsze. Gdzieś tam w tle pojawiła się masturbacja. W sumie w bardzo krótkim czasie doszłam do opowiadań pełnych sadyzmu, perwersji, ociekających wprost brutalnością. Czułam się jak taka totalna szmata ostatnia. Nie! No i gdzieś tam zaczęłam marzyć o tym, żebym została porwana, zgwałcona. Z racji tego, że to było dość nierealne marzenie, to zaczęłam myśleć o szukaniu pomocy u szatana. I w sumie w chwilach takich mocnych pokus dochodziłam już do opracowywania czasami punktów cyrografu, tylko po to, żeby zaznać chwili przyjemności, brutalnej przyjemności poniżenia. Nie wyjdę! Nie! Nie wyjdę! Nigdy! Też w pewnym momencie przeszkadzało mi to, że byłam sama z tym złem i chciałam w to wciągać innych. I często było tak, że kiedy spotykałam się z dziećmi, czy gdzieś na jakichś koloniach, na warsztatach, uświadomiłam sobie, jak one są czyste, niewinne jeszcze i jak prosto można je zbrukać, zranić. Dziwka jest moja! I to było straszne, bo jako kobieta, jako może przyszła matka, zastanawiałam się nad tym, jak te dzieci można wykorzystać. Come on!
We want to give a disclaimer that this video series contains mature subjects like adultery, human reproduction, and so forth. Parental guidance is certainly encouraged. Before we teach the 9 proofs, we want to summarize the doctrine of the serpent seed for those unfamiliar with it. The word serpent seed come from God's own words in Genesis 3:15. So God is the one who originated this truth that the serpent had seed or offspring or children. Here's how God's words about the serpent having seed or offspring should be understood. The forbidden fruit that Eve partook of in Genesis 3:6 was an act of sexual adultery with the serpent, not a literal apple as many erroneously believe. Proverbs 30 verse 20 and Song of Solomon 5:1 clearly teach that eating can be symbolic of sexual relations. Eating can be symbolic of sexual relations. Eating. Apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Comprehensive sex education. Now it says comprehensive sexuality education programs seek to change society by changing sexual and gender norms and teaching youth to advocate for their sexual rights. This is Marietta, a confident and vibrant young woman. Her environment does not offer the opportunity and infrastructure to easily succeed, but she does what she can to enjoy life and control her own destiny. For their sexual right, and have an almost obsessive focus on sexual pleasure.
instructing children and youth at the earliest ages on how to obtain sexual pleasure in a variety of ways. By this petition, I ask you to stop any further efforts to teach comprehensive sexual education to our children, failure to which we will withdraw our children from schools. Please save our children. Sexuality is part of human beings, and it has been there since creation. A method of instruction. There is a document that has been produced by UNFPA, which basically is supposed to be the international guideline for teaching this education, sexual education. If you look at this document, you come to realize that the document itself looks very appealing, and it looks like it has a sense of common good in it. But if you are very careful and you reflect on exactly what it is that is the agenda of UN, you come to realize that there are key things that they want to creep into the minds of children, and particularly like the issues of gayism, lesbianism. Those are the issues that they want to bring in, and also at the same time, they want to bring in ideas like masturbation and all that. If you look at what they are calling Key Concept 5, it is teaching about human sexual behavior itself, and there are ideas they're introducing to our children, particularly 5 to 8 years. And this is how they bring it very well, and it looks very appealing from the beginning, but then towards the end, when they are concluding their argument, you come to realize the kind of idea they want to put. For example, this is what they say, that it is normal for children to explore their bodies. And then secondly, they say, it is normal for children to explore their bodies and even to touch some part of their bodies, which probably can be pleasurable. And they are actually talking to 5 to 8 years old. Because really the statistics that are coming out are really shocking. You go to our schools, children contracting STIs, the rate has just gone high. When you look at the highest number of new infections for HIV/AIDS, they're actually touching on teenagers and what are young mothers between 15 to 24-year-olds. Last year we were talking about infections of close to 39,000. And in fact, Kenya is rated as one of the 6 countries where there is highest infection of teenage HIV infection. In this film, the term Comprehensive Sexuality Education, or CSE, does not refer to sex education programs in general, but rather to a specific form of graphic sexuality education. CSE is designed to change the sexual and gender norms of society, promotes high-risk sexual behaviors, and encourages even the youngest of children to experiment sexually. For the protection of the viewer, explicit images from CSE text that will be shown have been blurred out. However, the subject matter is still not appropriate for children. This is definitely an attack on healthy family life. It will affect your economy. It will affect your child rearing. It will affect your education system. This has horrified a lot of people in South Africa. And the tool that is being used, the weapons that are being used, is comprehensive sexuality education. As president of the American College of Pediatricians, I am deeply concerned about comprehensive sexuality education for 4 reasons. First, it sexualizes children. Second, it threatens children's health. Third, it promotes a dangerous gender ideology. And fourth, it undermines the parent-child relationship, which violates parental rights. My life's work has been to protect children by exposing the roots of the sexual revolution, the sexual rights movement that's led to sex education worldwide, globally. Say no to CSC! Say no to CSC! Say no to CSC! Such is the way of an adulterous woman. She eateth and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness. I am come into my garden, my sister, my spouse. I have gathered my myrrh with my spice. I have eaten my honeycomb with my honey. I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends, drink, yea, abundantly, O beloved.
After partaking of the fruit of adultery with the serpent, Eve conceived a child from the seed of the serpent, which is why God later recognized that the serpent had seed or offspring in Genesis 3:15. Wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo ili wajitengenezee nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu. Tosha. Ule mti ulikuwa ni wa wapi? Mti wa katikati, ni hivyo? Ulikuwa ni mti wa katikati. Tunahitaji pia kuchemsha bongo zetu. Huu mti wa katikati ni kumaanisha nini? Ebu jaribu tuchemshe bongo. Hii ni kusema nini? Huu mti ni wa katikati. Kuna mti mahali popote hapa duniani mmesikia kwamba huo mti ndio ule wa katikati? Mungu alikuwa anawaonya. Iko huko mahali? Na mbona huu ni mti unasemekana ni wa katikati? Maandiko yanasema ni mti wa katikati.
Huu mti kuwa wa katikati ni kusema nini? Chemsha bongo, mpatie smart achemshe kidogo. Atachemsha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukule boilo. Kivyangu mimi, mti wa katikati ilikuwa ina maana, ni kitu ambacho ama ni roho ambayo itakuwa imeingia mahali ama kwa mtu ama ni roho ambayo iko mahali, lakini ulimwengu mzima itaitumikia hiyo roho, maana itakuwa na matawi sehemu zote. Ni kitu ambacho kiko, lakini ulimwengu mzima utakitamani. Ndio ule mti wa katikati. Asante. Praise Jesus. Praise be to God. Hiyo mti ambayo iko katikati, ina represent uzima wa milele. Yaani hiyo ni mti ambayo inasimamia uzima. Sasa tayari majani yake uende kawa tukikula, wewe mwenyewe kama ulikuwa ni mgonjwa unapona. Basi amechemsha kweli wewe na. Bwana Yesu asifiwe. Ule mti wa kati ina maana ule mti tukiuguza ndio chanzo cha kumwasi Mungu. Ndio chanzo cha kumwasi Mungu. Ndio chanzo cha kumwasi Mungu. When God created us, His intention is that we would never know shame, never know fear, never experience doubt. He wanted us to see the same way that He saw. When Adam and Eve ate the fruit, disobeyed God, they accepted shame and sin into their life. When their eyes were opened, they saw each other and themselves in a way that was never intended for them to see. In the same way that they saw each other then, it's often how we look at each other now. Eyes that God gave them in the beginning were eyes that saw past the flesh, past the flesh, past the flesh, and right into the spirit. Na yale matawi yake yatokana na ule mti ndio uzao wa yale maasi tunamtendea Mungu.
Ulimwambia Mungu, huyo mwanamke ulinipa awe na mimi amefanya hivyo. Unakumbuka Adamu? Ulisema kwamba nilifanya. Si kitu kwa sasa. Unaweza kumlaumu nyoka kwa kunidanganya, lakini unilaumu mimi. Vema. Yule nyoka bado anatudanganya Adamu. Ninasikia aibu kubwa kutokana na hilo, kwa sababu tu wadhaifu. Inatosha kuzungumzia hayo. Na huu mti uko pale katikati, na Mungu akawasisitiza wale, msiuguze, msiuguze, msiuguze. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Huu mti umesemekana kweli uko katikati ya lile shamba. Lile shamba ni dunia. Tuko pamoja? Ni dunia. Kote wakaako wanadamu. Ni lile shamba. Kwa nini usemekane huu mti ni wa katikati, ama huu mti uko katikati? Yaani ina maana ya kwamba hii roho itashirikishwa na itakuwa pia rahisi sana kufikiliwa na kila mtu, na sanamu hii itavuta interest, itavuta mawazo ya kila mwanadamu, na sanamu hii itavuta interest, itavuta mawazo ya kila mwanadamu. Elimu kazi yake ni kufungua mtu akili ya kutenda dhambi. Elimu kazi yake ni kufungua mtu akili ya kutenda dhambi. Disturbing story tonight on KTN Prime, and police in Nairobi are investigating an incident in which 10 primary school pupils were found engaging in a sex orgy.
The pupils of Dawabu Primary School in Kayole are now being held by police after being found engaging in sex. It was shock and disbelief as these 5 boys and 5 girls of Dawabu Primary School were allegedly found engaging in sexual acts in Kayole Estate in Nairobi. Tulikuwa tumetoka shule, mimi nikaenda na wasichana. Nikasema nenda na wasichana. Tukaenda, tulikuwa tunaenda, vijana wakakuja, wakaingia kwetu. Tukaanza kudance. Mimi kupanda huko, nikaingia ndani nikaanza kuhoji hao watoto. Nyinyi ni watoto wa primary, watoto wadogo, mnafanya nini hapa? Wakatuambia wamekuja kudansi. Dansi gani hapa na hakuna ngoma? Kila mtu anidansie vile alikuwa na dance. Wakasema hawezi, kasema hapana. Neighbors here say this was the second day in a row the pupils of school in class 7 and 8 were engaging in the act before being ambushed. I never thought I'd go, showing me your grace. I never thought I'd know, but I feel like I can't go on. You deliver me. When the road is winding way too long, you deliver me. You deliver me. Yeah. Jennifer Bellamy joining us live outside Langston Hughes High School in Fairburn. Jen, students are accused of filming their peers having sex. Yes, Sheba, and parents are saying that this isn't just happening here on campus, but they're also sharing these videos on campus with a smartphone through AirDrop and Bluetooth. A girl and a boy, obvious, having sex in the boy's bathroom, unprotected, and the male is videotaping the entire situation. Akili ambayo ilikuwa imefunikwa inafanya nini? Nafunguliwa. Na ndio maana mnaona sasa the new curriculum wanasema topic muhafaka ambayo ni interest ya the new curriculum inaitwa comprehensive sex education.